Good morning to all of you. So in the morning session, we are going to conduct experiments 7 and 8. Okay, in the evening session, that means by 3:15 the session starts. Okay, at that time we will discuss about the theory. Okay, so can you people type it in the chat? In the last laboratory, what are the experiments we have performed? Enna experiment la conduct pannoppa? First of all, experiment number solla mudiyuma? 3 experiments we have conducted in the previous lab session. Experiment number 4, 5, 6. Okay, the 6th experiment is parity generator checker. That's what Savarisheti typed in the chat. Okay. What about the other things? Where an experiment la paathom pa pona lab session la. Kindly type it in the chat. Implementation of multiplexer, demultiplexer. Okay, for multiplexer, we have used one IC. For implementing the demultiplexer, we have used another IC. Correct? So, multiplexer பொறுத்த வரைக்கும் 8:1 பார்த்தோம். Demultiplexer பொறுத்த வரைக்கும் 1:4 பார்த்தோம். Fine. Next step. What about the other experiment? We have discussed one more experiment on that day. Kindly type it in the chat. போன லேப் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னே தெரியல அப்படின்னா ஒரு லேப் நம்ம எந்த லட்சணத்துல பண்றோம் பாருங்க. எஸ் சபரிசிட்டி 3 to 8 decoder. Okay, using dual 1:4 DMUX IC வச்சு பார்த்தோம். Okay, then the first portion what we did is priority encoder பார்த்தோம். 8:3 line priority encoder we have discussed. Fine. In today's lab, we are going to conduct an experiment on design of magnitude comparator. Okay, 4-bit magnitude comparator. Fine. Before getting into the experiment, we have to know what about the aim of the experiment. So the aim is to design and implement magnitude comparator IC. Sorry, design and implement magnitude comparator using IC 4585. Okay, in the theory portion, we have done the design part. Okay, the same is available as the IC. The IC number is 4585. Okay, in today's lab, we are going to implement a magnitude comparator. Okay, 4-bit magnitude comparator. Fine. So this IC 4585 is a 4-bit magnitude comparator IC. Okay. You can also design 8-bit, 12-bit, 16-bit of any size using multiple 4585 ICs. Okay, this single IC if you use means you can design a 4-bit magnitude comparator. If you want to design a 8-bit magnitude comparator, you can go for cascading. Okay. So what is meant by magnitude comparator? Can you people type it in the chat? Magnitude comparator na ennapa? What it is going to compare? See, adder, subtractor ella paathodingla. Yes, to compare bits of n-bit data. Okay, say for example, if I am having 2 data of 4-bit, each bit has to be compared based upon its result. Finally, we can say the number is greater, equal or lesser. That's what Srihari typed in the chat. GEL type pannirukkarla. Those are the outputs of the magnitude comparator. Theory portion la idella nariya paathachu. Fine. So magnitude comparator is a combination circuit that compares 2 numbers, indicate if they are equal, greater or lesser with respect to the other.
Okay, consider A and B are the variable and it perform three conditions. Okay, ஏதோ ஒன்று தான் நமக்கு at a time இருக்க முடியும். A equal to B இருக்கலாம், or A greater than B இருக்கலாம், or A less than B. Fine? Okay. Now, which logic gate is called as an equality detector? Can you people hear me? Which logic gate is called as an equality detector? That means if both bits are same, the output is 1. Otherwise, it is 0. Can you people type it in the chat? Which of the logical operation produces the output as 1 if both inputs are same? XNOR. Very good, Srigari. In the case of AND gate, if both inputs are 1, then output is 1. It won't compare the numbers. Clear? Okay, good, Srihari. So XNOR gate. What are the output lines available in magnitude comparator? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் போன ஸ்லைட்ல காமிச்சோம். Yes, greater, equal, lesser. Okay, or we can say lesser, equal, greater. However it may be. Fine. How will be the output of a 4-bit magnitude comparator determined if MSB bit of both numbers are same? You consider two numbers A, which can be represented as A3, A2, A1, A0. Similarly, we have the numbers B3, B2, B1, then B0. What we are asking is, if both this MSB bit A3 and B3 are same or equal, next how the comparator works? Next what the comparator has to do? Next என்ன பண்ணப்போ comparator? If A3 and B3 are equal, directly equal னு சொல்லிடலாமா ரெண்டு நம்பரும்? Or what it has to do? If MSB bits are same, next என்ன பண்ணணும்? Can you type it in the chat, please? A2 and B2 has to be compared. Very good, Srigari. Okay. If both A2 and B2 are again same, next what it has to do? இதுவும் சேமா இருந்தா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? If A2 and B2 are same, then A1, B1 it has to compare. Okay. If A1, B1 is also same, next what it has to do? It has to compare A0 and B0. Okay, if all the bits are same, then what about the result? If all the bits are same, what about the result? Equal, equal to high. See, we are having three outputs: lesser, equal, greater. In case if all the 4 bits are same, okay, the equal output will be 1, lesser and the greater will be 0. This indicates both numbers are equal. Okay, from where the bits has to be compared? Starting from MSB or LSB? Starting from MSB or LSB? Yes, very good, MSB. Okay, till it reaches LSB, it has to compare. If in between we will be getting A greater than B or A lesser than B, means that is a final output. Okay, from the MSB till LSB, if all bits are same, then we can say the numbers are equal, or else it may be lesser or greater. Fine. Okay. So here A3 and B3 are same, then A2 and B2 will be compared, followed by A1 and B1, and so on. Okay, fine. How many output of a magnitude comparator can be high at a time? Out of the 3 outputs, how many can be high at a time? Only one.
It's not like priority encoder, Srihari. Okay, we should not say like that. See, we are comparing two values. Out of the three results, any one can occur. Only equal or lesser or greater. That's it. Fine. That's all. Okay, can you people type it in the chat? If I want to design a circuit, whether A is greater than or equal to B, what you have to do? Consider I am having a magnitude comparator. 4-bit magnitude comparator. So here I am giving the data A. It consists of 4-bit. Okay, so I am marking 4 lines are there in the arrow. Similarly, I am having the another data B, which is also having a 4-bit output. Sorry, 4-bit input. So here we have 3 outputs: lesser, equal, and greater. If I want to design a circuit which sends whether the number A is greater than or equal to B, then it has to produce output 1. How we can design? How we can design? Greater than or equal to 1. So what you have to do with this IC? The output la na enna pananumpa? Any idea? I am clearly saying the word greater than or equal to. What we have to do? Yes, very good, Srigari. We have to use just an OR gate. Okay, we can use the OR gate here. So this output will be 1 if any one of the condition gets satisfied. Correct? See, like this, you can design any circuit. See, this IC is a basic block. Using this, whatever you require in your project, you can do it. Okay. See, we have identified the list of project. Okay, project list naanga ready pannirukrom. Soon we will post a form. So first come first serve basis la ungala projects neenga one choose pannittinga appadina it won't be available for the other members. Okay, so within this week we will post. Within 1 or 2 days we will post the project form. Okay, so the fill pannunga, individually you have to do the project. Okay, those who have completed the project, those who will complete the project, you will be provided a certificate. Okay, fine. Next, so what are the component we are going to use is 4-bit magnitude comparator IC 4585. Then we will need only switches for input and LEDs or bulbs for outputs. Fine. So this is the pinout of 4585. You can see will be having data A enga irukku parunga, A3, A2, A1, A0, 4 bits for data A. Similarly for B will be having B3, B2, B1, B0. Fine. Okay, then for power we will be having VDD, there we can apply plus 5 volt. Then here we will be having ground, VSS. Fine. Then we will be having the outputs for A greater than B out, A less than B out, A equal to B out. Fine. So in the pins element purinjida, 4 pins for providing the data A, 4 pins for providing the data B. Okay, 3 pins for obtaining the output of the comparison result. Okay, A greater than B, less than B, equal to B out. So 3 output pins we are having. Okay, apart from that we are having 3 more pins. Can you people tell me for what purpose it is available? For what purpose it can be used?
Kindly type it in the chat. For what purpose it can be used? Cascading, very good, Srihari. See, as this IC is a 4-bit magnetic comparator, if I want to design a 8-bit magnetic comparator, we can provide the output of this IC as an input to the next stage. Is it clear for everyone? Yes or no? Yes? Are you able to understand what I am saying? This is for cascading. Okay, how the cascading can be done is, you consider this is IC1. IC1. Okay, here we have IC2. So the first one will act as a MSB. So here we will have 3 outputs. There we have 3 inputs. Okay. The 3 lines are A less than B. Okay. A equal to B. This one is A greater than B. You consider like this. See, from this IC1, the outputs A less than B out, A equal to B out, A greater than B out are connected to the inputs of second IC. A less than B in, okay, A greater than B in, A equal to B in, like that. So this 3 pins, input pins, when we are going to use, when we are going for cascade. Okay. If A equal to B out is generated from IC1, then only IC2 will consider the data inputs. சொல்றது புரியுதுங்களா? See, IC1 ல எனக்கு A equal to B என்ற ரிசல்ட் வந்தாதான் IC2 ஓட இன்புட்ஸ் கன்சிடர் ஆகும். ஃபைன்? சொல்றது புரியுதுங்களா? சோ இங்க நமக்கு என்னென்ன டேட்டா இருக்கு? A7 to A4 in the IC. Similarly, B7 to B4. See, எல்லா பின்னும் நான் வரையல. In between we have A6 and A5. Here we have B6 and B5. B4. So இங்க நமக்கு என்ன இருக்கும்? IC2 ல A3, A2, A1, A0. So here we have A0. Similarly, the other input is B3, B2, B1, B0. So now it is a 8-bit comparator. Fine. So how it is performed? The 3 outputs of IC1 are given as input to its corresponding pin. Marking கொடுத்துறக்கூடாது. A greater than B out must be connected to A greater than B in. Like that. So இங்க output என்ன வரும்? Lesser, equal, then greater. So this is the final output. Okay. So இதோட inputs என்ன சார் பண்ணணும்? இதுல inputs இருக்கு இல்லையா? A less than B, A equal to B, A greater than B. இதுல என்ன பண்ணணும் நான் சொல்லிறேன். You have to make a configuration for the first stage. A less than B, A greater than B. ரெண்டுத்தையும் ground பண்ணிடலாம். A equal to B நான் என்ன பண்ண போறேன்? VCC ல கனெக்ட் பண்ணுறேன். 5 வோல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணுறேன். Or logic 1 we can say. You can put logic 1 so that you can understand. So this pin, equal pin must be of logic 1. If it is 1, then only the inputs will be considered in IC1. Clear? If all the 4 bits are same in IC1 comparison,
then only the inputs of second IC will be considered. Like that, you can cascade any number of bits. Is it clear for everyone? Any doubts? So what we have to do, as we are going to use only one stage, A greater than B in, A less than B in, both must be grounded, A equal to B in must be 1. Is it clear? Yes or no? Kindly type it in the chat. Yes or no? Yes. Okay. So now we'll go through the experiment. Okay. Fine. Proceed பண்ணலாமா? Yes. Shall we proceed? Yes. Okay. So kindly take a screenshot of this. This screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Kindly take a screenshot of this. Okay. So this is the truth table we are going to verify. So bitwise தான் இங்க கம்பாரிசன் நடக்குதுன்னு சொல்லிருந்தோம். கரெக்ட்டுங்களா? A3 B3 கம்பேர் பண்ணி A3 greater than B3 னா remaining bits no need to compare. So what about the result? A3 greater than B3 means what we have to do? A greater than B. Okay, similarly, A3 and B3 are same and A2 is equal to B2. Sorry, greater than B2 means now also A greater than B. Similarly, A3 B3 same, A2 B2 same, A1 greater than B1 means the output is 1. A3 equal to B3, A2 equal to B2, A1 equal to B1, A0 greater than B0 means now also A greater than B. Similarly, lesser condition. So this condition for lesser, this condition for greater. Okay, now you can see the cascading input lo ஒரு combination கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So இத worry பண்ணிக்க வேண்டாம். Okay, for all combination, the cascading input must be A less than B is 0, A equal to B is 1, A greater than B is 0. In the configuration வச்சுக்கலாம். It will work for all the combinations. Okay, no need to get confused with this. So omit பண்ணிடலாம். Sorry. Okay, kindly note down condition in போன ஸ்லைட்ல காமிச்சாச்சு. A greater than B in, A less than B in, both must be 0, A equal to B in must be high. Okay, so the cascading அப்படின்றது input. Fine. Okay. Shall we proceed? So cascading input எப்படி இருக்கணும்? A equal to B மட்டும் 1 இருக்கணும், மித்த ரெண்டும் 0 இருக்கணும். Fine. Shall we proceed? Okay. So now I am going to present it from my mobile phone. Okay. So we'll do the experiment. So what are the pins we have to note down? A3, A2, A1, A0. We have to give 1 4-bit data. Then B3, B2, B1, B0. So another 4-bit input we are going to give. Fine. The outputs where we are going to take A less than B out, A equal to B out, A greater than B out. The cascading input, what we have to do? Kindly make a note of it. Idile note பண்ணிக்கோங்க. This must be 0, this must be 0, so this must be 1. Like this we have to do. Cascading input. Okay. Shall we proceed? Yes. Yes, okay. So now I am going to stop presenting from the system. I am going to present it from the mobile phone. Okay, is my mobile screen is visible for all of you?
Yes, okay. So now I am going to do the experiment 8. Okay, which IC I am going to use to conduct this experiment? Yes, IC 4585. So I'm going to create a new project. So I'm going to take the magnitude comparator IC. So I'm going to IC section 4585. I have taken. So how many bit of data it is going to compare? How many bit it can able to compare? 4 bits. Okay. So I'm going to take 4 switches for input A. So we'll arrange it. Okay. Copy, paste. So 4 switches I have arranged for data A. So I'm going to name it as A3, A2, A1. See, when you are doing the experiment, you have to do these procedures. See, experiment எல்லாமே முடிச்சு வச்சுக்கோங்கப்பா. For approval we are waiting. Observation content க்கு approval க்காக wait பண்ணிட்டு இருக்கோம். So once it is verified, we will upload it. So உங்களோட observation work ரெடியா வச்சுக்கோங்க. Okay, here I am going to consider the data B. So we are having 4 bits B3, B2, B1, and finally B0. Okay, fine. Okay, now what we are going to do is cascading input. For that, I am going to take high, low. High means 1, low means 0. Okay. So these two things I am placing like this. Or else you can connect these pins to VCC and ground. Like that also we can do. What we can do? You people type it in the chat, I will do it. The high low illama direct ah enna panikalam. The cascading input pins ground oda connect பண்ணோம்னா what it means? It means logic 0. 5 volt oda connect பண்ணோம்னா logic 1. What we can do? High low use பண்ணிக்கலாமா? Or else directly we can connect it to VCC and ground. Okay, direct connect பண்ணிக்கலாமா? Fine. I'm going to delete this. நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கோங்க. Logic 1 na enna meaning? VDD. Logic 0 அப்படினா meaning என்ன? Ground. So here it is VCC and ground. So cascading input. நல்லா கவனிங்க. A greater than B in. I will zoom it. A greater than B in connected to ground. A less than B
that is also connected to ground. Whereas A equal to B எங்க connect பண்ண சொன்னோம்? VCC, that's it. The doubt இருந்துச்சுன்னா node யூஸ் பண்ணிக்கோ. We can use node. Connection புரியல அப்படின்னா node we can use. So I'm deleting it. From here, connect A equal to B. So this I am going to connect to VCC. That's all. Similarly, we can use node here also. Connect A less than B in to ground, A greater than B in ground. That's it. Is it clear for everyone? என்ன பண்ணிருக்கோம் clear-ஆ புரியுதுங்களா? A equal to B in. Sir, if we connect neither 0 nor 1, then what will be the condition of the pin? See, it should not be left open. Okay, if you make it left open, you will be getting improper output. Clear? That is the condition we must follow. If you didn't follow it, you will be getting random output, unexpected output. Okay, you can see it in the data sheet also. Okay. So now I am going to give the inputs. Okay. So I am going to take nodes. Nodes நிறைய யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். So first what I am going to do, A3 connected to A3. So I am going to adjust the node. I hope it is okay now. So A3 கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், A3 ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Slightly I will zoom it so that you can see clearly. Okay, next என்ன பண்ண போறோம், A2. அதுக்கு ஒரு நோட் எடுத்துக்கலாம். So A2, it must be connected to A2. Okay, fine. Next A1. So அதுக்கு ஒரு நோட் எடுத்துக்கலாம். A1. Wait a minute. Switches எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே தள்ளி வச்சுக்கலாம்ப்பா, so that it will be comfortable for us. Okay, A1, it has to be connected to A1. Fine. Next, finally, A0 we are having. So A input இதோட முடிஞ்சிரும் நமக்கு. Connect A0 to A0. See, you people ensure the connections are very proper and neat. Circuit பார்த்தாலே நமக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும். Fine. Now we have to give the inputs B3, B2, B1, B0. So B3 direct connect பண்ணிடலாம். Can use node. See, node use பண்ணோம்னா ப்ராப்பரா நமக்கு connections வந்து clear-ஆ புரியும்.
So B3, next B2, B2, then B1, finally B0. Direct connect பண்ணி பார்க்கலாங்களா B0? No, wait. So B0 can be connected like this. That's all. So cascading inputs and the data inputs கொடுத்தாச்சு. So now we have to connect the outputs only. So output I am going to take 3 light. So center one equal வச்சுக்கலாம், left hand side வந்து lesser வச்சுக்கலாம். So it is lesser L, this one is equal E, and last one is greater. Okay, fine. So now we are going to connect equal to equal. So I am going to use node, lesser, to lesser, and finally greater, greater. That's all. So now we can give the inputs. You people type patterns for A and B. I will give the input and we take RGB light, it will show different color for equal, greater, etc. Yes, we can do, but regarding our lab component, we don't have RGB. We will not use RGBs. For that purpose, we are using individual LEDs or bulb. Okay. As Sabri Sethi told, we can use A greater than B na enna pannalam, green color vechikalam, red enna pannalam, A less than B vechikalam. Fine. Blue வந்து என்ன பண்ணலாம், A equal to B னு வச்சுக்கலாம். Like that we can design. Okay, fine. So இப்போ நான் கொடுத்திருக்க டேட்டா என்ன, 0 0 0 0 0 0 0 0. Both data are equal. So equal எனக்கு output என்ன வருது, high வருது. Okay, my question is, we can give some other input combination. You suggest some input combination so that I can give input. A என்ன கொடுக்கலாம், B என்ன கொடுக்கலாம். You people type it in the chat. Okay, for A we can give 0 0 1 0. For B 0 1 0 1. So out of this, which one is greater? B is greater. That means lesser output is 1. A less than B. Any other input combination? Can you people suggest? A greater than B வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோமா? So okay, ஜீவிதா ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 0 1 0 0 1 1 0 0. Now also A is less than B. Sabari Sethi given one combination. 1 0 0 1
0, 1, 1, 0. So now A is greater than B. Yes? If both are equal, equal is 1. Both are 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Is it clear for everyone? This one given one combination 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. A greater than B. Is it visible for all of you? So whatever the input combination you give, it will produce the exact output. If I want to design an 8-bit magnetic comparator, the output of this comparator has to be given as an input to next IC. The first IC what you are using is MSB. So for that only we are making the configuration, initial configuration A less than B, A greater than B. ரெண்டுமே logic 0 பண்றோம். A equal to B 1 1. That's all. So that's all about the experiment number 7. Okay, next we will move on to experiment number 8. Okay. Shall we proceed? Yes? Yes, okay. So now I am going to close this and I am going to stop sharing from my mobile phone. Again, I am going to present from the computer. Experiment number 8. I am going to present from my computer. Okay. So experiment number 8. Is the screen is visible for all of you? Yes? Yes, okay. So the 8th experiment is verification of operation of flip-flops. So what are the flip-flops we have studied in the theory? என்னென்ன flip-flopலாம் இருக்குன்னு சொன்னோம்பா? Kindly type it in the chat. D flip-flop, SR, T, JK. So 4 types of flip-flop we have discussed in the theory. All the 4 flip-flops we are going to construct the circuit and we are going to verify its operation. That's all. Okay. Fine. So verification of operation of flip-flops. So all the 4 flip-flops we are going to verify. So to verify the operation of flip-flops using digital logic. Okay. Can you people type it in the chat? To design SR flip-flop, which logic gate we must use? SR flip-flop நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னா என்ன லாஜிக் கேட் யூஸ் பண்ணும்பா? XR கேட்டா? Hari, kindly check it. Very good, Jeevita. NAND gate. Very good. Okay. What about D flip-flop? For designing D flip-flop, என்னென்ன வேணும்பா? As we told, NAND gate வேணும். One more logic gate we need. NAND gate and one more gate we need. SR flip-flop modify பண்ணி தான் D flip-flop வரும். S input is given directly from D. What about R input? D flip-flop ஓட construction பாருங்கப்பா. Yes, very good, Jeevita. NOT gate. Very good. Okay. For designing JK flip-flop, there also we need NAND gate. How many inputs must be there in the NAND gate? In the case of JK flip-flop, how many NAND gates we need? The
That means how many input NAND gate we need. For designing SR and D flip-flop, 2 input NAND gate is enough. For designing JK flip-flop, how many input NAND gate is required? 2 input is required. Also, it requires what? Yes, for clock, we need one more input, correct? See, we are not speaking about the inputs, okay, we are speaking about the number of input NAND gate. That means how many input must be there in the NAND gate, in the JK flip-flop. 3 input NAND gate is required. Okay, we will go with the circuit so that you can understand. Fine. So what is a flip-flop? Flip-flop is it is a sequential circuit or combinational circuit? Yes, it is a sequential circuit. What is the purpose of this circuit? It is used to store 1 bit information. Okay, which can be either 0 or 1. So the state of the flip-flop changes either during level of the clock pulse or during edge of the clock pulse based upon level triggered or edge triggered. In our laboratory, we are designing level triggered flip-flop. Please make a note of it. We are designing level triggered flip-flop. Okay. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. Yes, Sabrisati, very good. Binary storage element. Okay. What does S and R stands for in SR flip-flop and T stands for what in T flip-flop? See here he typed set reset. Okay. S stands for set, R stands for reset. Okay, then T stands for toggle in the case of T flip-flop. A D flip-flop can be constructed using SR flip-flop. SR flip-flop la enna modification panna D flip-flop kedaikum. The input D must be given directly to S. But what must be the input given to R? Yes, inverted input. D equal to S and D bar equal to R. So R must be given with D bar. S must be given with D. So that it will work as a D flip-flop. How a T flip-flop is realized from JK flip-flop? What alteration must be done in JK flip-flop to obtain T flip-flop? SR சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒரு இன்புட் அப்படியே கொடுக்குறோம், இன்னொரு இன்புட் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம்னு. Similarly, T flip-flopல என்ன மாடிஃபிகேஷன், I mean JK flip-flopல என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணா T flip-flop கிடைக்கும்? Can you people type it in the chat? What we have to do, the inputs J and K, so that JK flip-flop will function as a T flip-flop. Very basic question I am asking you. No answer? Yes, T input. The T input must be given to what? JK, ரெண்டு input இருக்கு இல்லையா JK flip-flopல, T flip-flopல ஒரு input இருக்கு. For J and K, we have to give TS input. That's all. Both inputs of J and K are tied together and given a single input called T. That's all. Thank you, Srihari. Sorry, Sabarishiri. Okay, fine. So give the difference between SR flip-flop and JK flip-flop. What is the minor difference between SR flip-flop and JK flip-flop in its operation? I will give you one clue. In the case of SR flip-flop, if we give both inputs are 1, it is indeterminate state or invalid combination of input. What about in JK?
See, 1-1 combination in SR flip-flop is invalid. What about in JK? JK, if both inputs are 1, what will happen? ரெண்டு இன்புட் 1 கொடுத்தா என்னப்பா ஆகும்? Complement. Toggle, we can say toggle. Whatever the previous state, that will get complement. Okay, that we can say it as toggle. Thank you, Jivita. Okay. So in SR flip-flop, if both the inputs are high, then the output will be indeterminate. Whereas in JK flip-flop, it is termed as toggle state. That's all. Okay. So these are the components required for designing all these flip-flops. So 2 input NAND gate veno. Okay. NOT gate we need. 3 input NAND gate we need for designing JK and T flip-flop. Then switches for providing the input and the bulbs for output. Okay. So you already know the pinout of NOT gate and 2 input NAND gate. So kindly note down this thing. You note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Kindly note down this one. IC 7410, which is a 3 input NAND gate. Careful பார்க்கணும். 1A 1B கொடுக்கிறோம். 1C இந்த பக்கம் இருக்கு. 1Y இங்க இருக்கு. So இது வந்து ஒரு NAND gate. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் இதோட பின் அவுட். So second NAND gate எங்க இருக்கு பாருங்க. Here it is. Third NAND gate இங்க இருக்கு. So this IC we call it as triple 3 input NAND gate. 3 3 input NAND gate உள்ள இருக்குன்னு. The IC name is triple 3 input NAND gate. That's all. Okay. Fine. Next. So this is the circuit diagram of SR flip-flop. Okay. Can you people fill out this next state? சொல்ல முடியுமா? Present state 0. S and R are 0 0. Both are 0 means what? S R. Both are 0 na என்ன சொல்லிருக்கோம்ப்பா? ஸ்ரீஹரி. Yes. Memory state. Memory state na meaning என்ன? Present state என்னவோ அதான் next state 0. Similarly, you consider this case. SR equal to 0 0. Present state 1. So next state remains same 1. Okay. Now, வேற கலர் எடுத்துக்கலாம். 0 1. 0 1 means what? 0 1. Set equal to 0, reset equal to 1. So output condition is reset. So 0. Similarly, it won't depends on the present state. So 0 1. Here 0 வந்துரும். Fine. Next. 1 0 condition. 1 0 means set. Here also 1 0 means set. So in this combination also present state is not validated. The last one is 1 1 combination. இது என்ன சொல்லுவோம்ப்பா? Invalid or indeterminate output. Indeterminate. So indeterminate. So here also the same condition. So this is the truth table or the characteristic table we have to verify for this circuit. So the circuit snapshot எடுத்துக்கோங்க. Kindly take a screenshot of this circuit. Table screenshot எடுத்துக்கோங்க. We will verify it. So here what we told clock.
clock enable la irukkrappa da indha conditions ellame pesum. Okay, so here it is level triggered, positive level triggered, positive level triggered flip flop. Positive level triggered flip flop, SR flip flop. Positive level triggered SR flip flop, this circuit. Okay, so difference between latch and flip flop, sir. See, in the case of latch, if I'm having a enable pin, see, clocked input அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது flip flop. பீரியடிக்கா நமக்கு என்ன ஆகும், clock high low சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். It is periodic. Latch அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, whenever it is required we will enable or else we can disable it. Is it clear, Srihari? Flip flopனா எப்பவுமே எனக்கு என்ன ஆகும், பீரியடிக்கா enable ஆயிட்டே இருக்கும் inputs. Whereas in the case of latch, whenever it is required, at that time we can make it high or we can make it low. That is the difference between latch and the flip flop. In generally, memory elements uses flip flop because it always wait for a particular input in a regular way. Regular interval la either positive edge or negative edge kaga wait பண்ணிட்டே இருக்கு. At that time நீங்க கொடுக்கிற input வந்து உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். That's all. So flip flop means we have to give a clock input. Enable input கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது latch. Clock means continuous pulse நம்ம கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். That's all. Clear? Okay. So now we will move to D flip flop. So clear பண்ணிடலாம். Kindly take a screenshot of this. I will move to next slide. So clock பத்தி கேட்டதுனால இது வரைஞ்சிருக்கோம். Okay. Next, D flip flopனா என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. The same SR flip flopல just என்ன பண்ணிருக்கோம், S input equal to D, R input என்ன பண்ணிருக்கோம், D bar கொடுத்தோம். So இங்க D இருக்குன்னா இங்க என்ன வரும், D bar. So complement of the D input is given as R input. That's all. So now it works as a D flip flop. So D flip flop பொறுத்த வரைக்கும் input என்ன கொடுக்கிறோமோ அதுதான் அவுட்புட்ல வரும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல வரும். Clear? So 0 1 0 1. So present state 0, input 0 வச்சுட்டு clock enable பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், 0 உள்ள ஸ்டோர் ஆகும். 0 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 ஸ்டோர் ஆகும், 1 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0 ஸ்டோர் ஆகும். Irrespective of the present state, என்ன இன்புட் கொடுக்கிறோமோ அது அப்படியே அவுட்புட்ல வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல. Here there is no memory state. Clock enable இருக்கிற டைம்ல whatever the input, it is available at the output. Clock disable ஆகிற டைம்ல it will get into memory state. Okay, so kindly note it. So next is JK flip flop. So JK flip flopல அடிஷனலா ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணிருக்கோம். SR flip flopல என்ன பண்ணிருக்கோம், Q bar எடுத்துட்டு வந்து J இன்புட்ல கொடுத்துருக்கோம், one of the input. Q எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணோம், K ல கொடுத்துருக்கோம். That's all. Here you tell me, J equal to 0, K equal to 0. What about the output? J equal to 0, K equal to 0. Memory state. So present state என்னவோ அதுதான் next stateல வரும். கரெக்டா? அடுத்து 0 1. 0 1 கொடுத்தா என்ன மீனிங்? Here also it is reset condition. So 0 0. It won't depends on the present state. Next 1 0 கொடுத்தோம்னா என்ன வரும்? 1 0 1 0 கொடுத்தோம்னா என்ன வரும்? Set condition. So here 1, here 1. Then 1 1 condition கொடுத்தா என்ன பண்ணணும்? If it is 1 1 condition, toggle. Output வந்து எனக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், toggle ஆயிட்டே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும்.
First 1 இருக்கும், அப்புறம் 0 வரும், அப்புறம் 0 இருக்கும், அப்புறம் 1 இருக்கும். Okay, like that, it will toggle continuously. Okay, in some cases, this can also be termed as race around condition. அது ஏன் அப்படி டாகிள் ஆகிட்டே இருக்குன்னா, இந்த நேச்சர்னால தான் டாகிள் ஆகிட்டே இருக்கு. ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷன். ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நடத்துறப்ப சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, ஜே அண்ட் கே both are provided with same input with single variable t. ஸோ இங்க ஜீரோனா மீனிங் என்ன, மெமரி ஸ்டேட். எங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ இருக்கோ அங்க மீனிங் என்ன, மெமரி ஸ்டேட். போன ஸ்டேட் என்னது, ஐ மீன் பிரசன்ட் ஸ்டேட் என்ன, ஜீரோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் ஜீரோ. பிரசன்ட் ஸ்டேட் 1 means next state also 1. Whereas in this case it will toggle. So here also it is toggle. That's all. Okay, so these are the things we are going to design and verify. So all the things I will show you one more time. Kindly take a screenshot. SR flip-flop and its characteristic table. D flip-flop and its characteristic table. JK flip-flop, its characteristics table. Then finally T flip-flop, its characteristics table. That's all. See, தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் சர்க்யூட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப எப்படி கொடுத்தோன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரே ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் லாஜிக் கேட் வச்சு நான் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறேன். Okay, then we will do with IC so that you can understand what I am doing. Okay. Now I am going to stop the presentation from the computer. I am going to present it from my mobile phone. I hope my screen is visible now. Yes? Okay. So now we will open the simulator. First we are going to design a SR flip-flop. So I am creating new project. So I am taking 4 NAND gate IC, 2 input NAND gate, 1, 2, 3, 4. So I have taken 4 NAND gate, 2 inputs I have to give, S, R. So this one is S and this one is R. So I am naming it as S. This switch I am going to naming it as R. Okay, then we will be going to provide clock input. Here you can see generator na irukiliyappa, the clock input. Idhula 1 Hz na choose panikiren. So this is the clock input. ஓகே, உங்களோட சர்க்யூட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் NAND கேட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம், S is one of the input and the clock is the another input. Similarly, second NAND கேட்டுக்கு R is one of the input and the clock is the other input. Fine. Next stage, இந்த NAND கேட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க.
one of the input sorry இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டுங்களா? Up to this I hope everyone understand. Fine. So the output of one of the NAND gate is given as input to other NAND gate. Similarly, the second, that means fourth NAND gate output is given as one of the input to third NAND gate. If it is confusing, you can use node. I hope it is clear now. So for output, I am going to have two lights. One is for Q, the another one is for Q bar. Okay, so now we can consider the initial condition is, wait a minute. So the above one is Q, we will label it. The below one is Q bar. So clock is permanently given. So now what I am going to do is, I am going to give reset. So what about the output Q now? 0. Correct? Now the present state is 0. If I give 0, 0 as input, the output remain unchanged. Is it clear or not? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இங்க பாருங்க, present state இப்ப என்ன இருக்கு? 0. Correct? Next state input நான் என்ன கொடுக்க போறேன்? present input நான் என்ன பண்ண போறேன்? 0, 0 மாத்துறேன். Output remains unchanged. கரெக்ட்டா? Next 1, 0 கொடுக்கிறேன். So set to 1 ன்னு சொன்ன உடனே Q என்ன ஆயிடுச்சு? 1 ஆயிடுச்சு. Q bar வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட் வந்துடும். Now S equal to 0, R equal to 0 கொடுத்தா என்ன ஆகணும்? It has to maintain its output. Yes, it is maintaining. So 1, 1 combination கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு. கொடுத்தோம்னா we will be getting an indeterminate output. You can see Q bar எப்பவுமே 1 இருக்கு, Q மட்டும் blink ஆயிட்டே இருக்கு. Fine. So this we call it as indeterminate state. This kind of input we must not give in the case of SR flip flop. So SR flip flop பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்? Set memory condition, reset memory condition. Clear? Is it clear? Why sir it is behaving like this for 1, 1? See, it is behaving because one of the input combination raises the other one. That's why we are getting the output like this. Okay, theory portion la idu nama explain பண்ணிருக்க முடியும். That means ரெண்டுமே 1, 1 வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்? It is having a feedback path. So S 1, R 1, clock 1. அப்படின்னா NAND gate ஓட output என்ன வரும்? I will mark it. I will mark it with some label. Text வச்சு நான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். Wait a minute. So 1,
Sorry, here we will be getting 0. Info. Here also we will be getting 0. Okay, now what I am going to do is I am going to replace the clock with a switch. ஒரு switch நான் வச்சுக்கிறேன். இது வந்து clock னு வச்சுக்கலாம். For your understanding I am doing this. Don't get confused with the experiment. As of the experiment, 1-1 combination we must not give. Okay, now you consider, here you can see, if all the things are 1, yes or ரெண்டுமே 1 இருக்கிறப்ப clock, this one is clock. What I told is, இந்த மூணாவது switch வந்து என்ன சொன்னோம், CLK clock. clock ஹைல இருக்கிறப்ப ரெண்டு NAND கேட்டோட அவுட்புட் என்ன வருது பாருங்க, 0 0. Srihari, are you looking this? Yes? Yes, okay. Okay, இப்போ clock disable ஆகிற டைம்ல என்ன ஆகுது பாருங்க, clock வந்து disable ஆகிற டைம்ல என்ன ஆகுது பாருங்க, both becomes 1. கரெக்டா? Is it correct or not? இப்போ 0 0 இருந்தது, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, now both of this become 1 1. So இதுவும் 1 னு மாறிடுச்சு, இதுவும் 1 னு மாறிடுச்சு. ஓகே, இது ரெண்டும் 1 1 சொன்னீங்கன்னா இது கடைசியா Q வந்து எனக்கு என்ன இருந்திருக்கும், 1 இருந்திருக்கும். கரெக்டா? சோ அப்ப 1 1 Q பார் என்ன ஆயிடுச்சு, 0. Q பார் 0 இருக்கிறதுனால தேர்ட் NAND கேட் என்ன இருக்கு, இன்புட்ஸ் 1, Q பாரோட வேல்யூ 0. சோ 1 0 னா 1. சோ அப்ப மீனிங் என்ன, கிளாக் டிசேபிள் ஆகுறப்ப மட்டும் எனக்கு Q என்ன ஆகுது, 1 ஆகுது. எனேபிள் ஆகிற டைம்ல என்ன ஆயிடுது, ஐ மீன் கிளாக் விட்டு விட்டு வர்றப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது, இது ரெண்டுமே 0 னா both become 1. புரியும்னு நினைக்கிறேன். see, clock வந்து 0 ஆகிற டைம்ல எனக்கு என்ன ஆகுது, both outputs are 1. NAND gate 1 NAND gate 2 ரெண்டுமே அவுட்புட் வந்து 1 வந்துருது. you can see ரெட் கலர் லைன் இருக்கு. அடுத்து Q அவுட்புட் ஸ்டேபிளா இருக்கிறப்ப Q and NAND gate 4 ஓட அதர் இன்புட் எங்க இருந்து வருது பாருங்க, NAND gate 2 ல இருந்து வருது. both are 1 means output 0. so NAND gate 3 க்கு இன்புட்ஸ் என்னென்ன வருது, 1 0 இன்புட் வருது. so அவுட்புட் வந்து 1. so இப்ப clock enable ஆகிற டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகுது, both are having one logic. disable ஆகிற அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல Q output is feedback to NAND gate 4. as it is 1, Q bar becomes 0. that's all. so that's why it is behaving like this. so 1 1 combination பொறுத்த வரைக்கும் worry பண்ண வேண்டாம், no need to worry. okay, இப்போ கிளாக் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, நல்லா கவனிங்க. இதை மறந்துடலாம், இதை டெலீட் பண்ணிடலாம், இந்த லேபிளை டெலீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நவ் இப்போ கிளாக் டிசேபிள்ல இருக்கா, நல்லா கவனிங்க. இப்ப ரீசெட் கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன், ஆனா ரீசெட் ஆயிருக்கா பாருங்க, நோ. எப்ப ரீசெட் ஆகும், இஃப் த கிளாக் பிகம் ஹை, எந்த மொமெண்ட்ல இந்த கிளாக் ஹை ஆகுதோ அப்ப ரீசெட் ஆகும். கரெக்டா? இப்ப 0 ஆயிடுச்சு அவுட்புட். நவ் இப்ப கிளாக் டிசேபிள் பண்ணிட்டேன். இப்ப செட் கண்டிஷன் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப செட் கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். கரெக்டா? இப்ப கிளாக் நான் கொடுத்தா என்ன ஆகுது, 1 1 போற அந்த இன்ஸ்டன்ட், கிளாக் ஹை ஆகிற அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல, that mean till it is maintaining, set condition is enabled. once clock 0 பண்ணிட்டேன்னா இந்த இன்புட் நான் என்ன மாத்தினாலும் அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும். so the circuit will be active during the high level.
அதான் பாசிட்டிவ் லெவல் ட்ரிகர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That's all. Okay, fine. So now we'll do with IC. Time கம்மியா தான் இருக்கு. We'll do with IC. So I'm going to delete all those things except switches. Okay, now I'm going to use IC. என்ன IC யூஸ் பண்ணப்பா? 2 input NAND gate IC நான் யூஸ் பண்ணேன். How many IC I have to use? 2 input NAND gate IC எத்தனை யூஸ் பண்ணணும்? How many 2 input NAND gate IC I have to use? Kindly type it in chat. Okay, my question is how many 2 input NAND gate must be there in single IC? எத்தனை 2 input NAND gate ஒரு single IC ல இருக்குன்னு சொன்னோம்? 4. SR flip flop நான் கிரியேட் பண்றதுக்கு எத்தனை 2 input NAND gate இருந்தா போதும்? 4 இருந்தா போதும். So how many IC required now? 4 NAND gate are available in single IC. So how many IC is enough? 1 IC is enough. Very good. Okay. So for the circuit ஞாபகம் வச்சுக்கணும். NAND gate ல 1A is one input. Okay, 2A is another input. So நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. S கொண்டு போய் 1A ல கொடுத்துட்டேன். R கொண்டு போய் என்ன கொடுக்கிறேன்? 2A ல கொடுத்துட்டேன். What about the third one? It must be clock, correct? So clock நான் வந்து switch யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்க. I am connecting this to 1B as well as 2B. இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? First input of NAND gate 1A ல S கொடுத்தாச்சு. Similarly second NAND gate ல first input R கொடுத்தாச்சு. The second input to both the NAND gate 1 and 2 clock கொடுத்தாச்சு. Fine. Now first NAND gate ஓட output எடுத்துட்டு போய் நான் என்ன பண்ண போறேன்? third NAND gate க்கு one of the input கொடுக்கிறேன். 3A ல கொடுக்கிறேன். second NAND gate ஓட output எடுத்துட்டு போய் நான் என்ன பண்ண போறேன்? fourth NAND gate ல one of the input கொடுக்க போறேன். 4A ல ஒரு நோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So second output of the second NAND gate I'm going to give us one of the input to okay. Similarly 1Y அதை கொண்டு போய் நான் எங்க கொடுக்கணும்ப்பா? கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி. Fine. Now please carefully listen. 3Y is the output of third NAND gate. அதை கொண்டு போய் எங்க கொடுக்கணும்? fourth NAND gateக்கு another input கொடுக்க போறேன். 3Y கொண்டு போய் நான் என்ன பண்றேன்? 4B ல கொடுத்துறேன். Similarly 4Y ஓட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து நான் எங்க கொடுக்கணும்? It has to be given at node தேவையில்லைங்க. Sorry. And zoom and give. That's all. So now we are having the outputs Q at 3Y. Q bar at 4Y. That's all. So now you can see. So clock வந்து enable ல வச்சுக்கிறேன். Set. So set பண்ணா எனக்கு என்ன வருது? Q equal to 1, Q bar equal to 0. Okay. Memory set போனா என்ன வருது? Maintain ஆகுது. Now reset பண்றேன்.
So Q equal to 0 ஆயிடுச்சு, Q bar 1 ஆயிடுச்சு. Again memory state போனா maintain ஆகுது previous state or present state maintain ஆகுது next state. That's all. Is it clear for everyone? Clock disable பண்ணிட்டீங்கன்னா inputs will not be considered. என்ன input கொடுத்தாலும் output change ஆகாது. Is it clear now, Srihari? Flip flop na புரிஞ்சுதா? Clock high இருக்கிற டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகுது? Circuit enable ஆகுது. Low இருக்கிற டைம்ல என்ன ஆகுது? Memory setting போயிடுது. That's all. So whatever stored in the flip flop is maintained. That's all. So that's all about the SR flip flop. Okay, இதிலே வந்து D flip flop எப்படி பண்ணலாம்னு சொன்னோம்? R input remove பண்ணிடலாம். நல்லா கவனிங்க, R input remove பண்ண போறோம். பண்ணலாங்களா? So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. R input I am going to remove. delete பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? R க்கு என்ன இந்த S input D ன்னு மாத்திறேன். So D டைரக்டா S ல கொடுத்தாச்சு. R ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? Inverted output of D. So இப்போ NOT gate வேணும். I have taken one NOT gate. So D input கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்றேன்? 1A ல கொடுத்துட்டேன். 1Y எடுத்துட்டு போய் நான் எங்க கொடுக்கணும்? R கொடுத்திருந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன். வெயிட் a minute, நோடு போட்டு கொடுத்தோம்னா கிளியரா புரியும். So 1Y is connected to 2A where I have given R input. So now இது D flip flop. நல்லா கவனிங்க, clock enable பண்ணிட்டு D 1 கொடுத்தா 1, 0 கொடுத்தா 0. That's all. 1, 0. That's all. Clock disable பண்ணிட்டேன்னா என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன ஆகாது? சேஞ்ச் ஆகாது. கரெக்டா? அப்போ clock enable பண்ணிட்டு 0 கொடுத்தா 0, 1 கொடுத்தா 1. So whatever we are giving at the input, it is available at the output. That's why it is called as transparent flip flop or transparent latch. So whatever we are giving, it is coming at the output. So that's why it is also called as data latch or data flip flop. Clear? Up to this எல்லாருக்கும் clear ஆ இருக்காப்பா? Yes or no? So IC யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? 2 input NAND gate 1 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். NOT gate 1 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். That's all. Okay. Possibly afternoon session we will complete JK and T flip flop. Then we will go with the theory. Okay. Almost time is 12:45. So here we can stop. So I'm going to stop the presentation.